Hey guys, I'm Asal and I'm back with another video. In this video, I'm going to talk about parts of body in Persian. Okay, let's see the parts of body. Started from the face and the head. Let's see. چشم چشم eye ابرو ابرو eyebrow بینی بینی nose دهان دهان mouth لب لب lip لب لب cheek چانه چانه chin گوش گوش ear سر سر head صورت صورت face مو مو hair گردن گردن neck شانه شانه shoulder پشت پشت back سینه سینه chest شکم شکم stomach دست دست hand بازو بازو arm orange orange elbow مچ یا مچ دست twist انگشت انگشت دست finger پا leg پا run run tie زانو زانو نی مچ پا مچ پا ankle انگشت یا انگشت پا toe toe. Okay guys, here are the vocabulary for parts of body. And body in Persian is badan. Body, badan. If you have any questions, you can write in comment below for me. Okay guys, see you in the next videos. Goodbye. Khadafez.